Namaste, Haribol, everybody. Welcome. Here we are in Almaty, Kazakhstan. Намасте, Харибол всем, добро пожаловать. И вот мы снова здесь, Алматы, Казахстан. And Chintamani Studio. Студия Чинтамани. Beautiful evening, sun is kind of starting to set, cool down. Very nice. Замечательный, прекрасный вечер. Солнце начало садиться, прохладно, очень хорошо. Good night and a good time to engage in Bhakti-йога. Хороший вечер и хорошее время, чтобы заняться бхакти-йогой. So, some of you have been joining us week after week, and we very much appreciate that. Некоторые из вас присоединяются к нам неделя за неделей, и мы это очень ценим. You know, when you're regular in your spiritual practice, spiritual attendance, and so on, that regularity is going to help you the most. И когда вы регулярны, последовательны, посещаете регулярно занятия в ваших регулярных практиках, и эта регулярность, она очень вам сильно поможет. See, 99.9% of the people center their life around their material activities.
99,9% людей, они концентрируются на своей материальной деятельности. But the wise person makes his spiritual activities the center. Но мудрая личность делает центром духовную деятельность. So it's always better to be wise. Всегда лучше быть мудрым. All right, so we're going to do our Goranga breathing meditation. Так, сейчас мы сделаем нашу медитацию дыхания Горанга. But first, I offer my obeisances to my spiritual masters, Siddha Swarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. Но сперва я выражу свое уважение своим духовным учителям Сидха Сварупананда Парамахамса и Шрила Бхактивиданта Свами. So everybody get comfortable. Займите удобное положение. Eliminate as much distraction as possible. Уберите все, что может вас отвлечь. And remember, when we relax, to also include relaxing the mind. И помните, когда мы расслабляемся, это также включает в себя расслабление ума. Everybody take a big breath, let it out, and relax. Все сделайте глубокий вдох, выдохните и расслабьтесь. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Теперь очень медленно, мягко и глубоко вдыхайте. Повторяйте мантру Горанга про себя в уме.
Kora
Two more times. Еще 2 раза. Haribol. Харибол. All right, japa meditation. Итак, теперь джапа медитация. Everybody get your beads. Достаньте все свои четки. Good to have beads with you all the time. Это хорошо, когда четки всегда рядом с вами. They become part of your kit. И они становятся частью вашего набора. Okay, so we'll start with Garanga on the head bead. Начнем с мантры Горанга на головной бусине. Remember, if you like, you can stand up, move around, sit comfortably, your choice. Помните, вы можете встать, подвигаться или удобно сидеть. Выбор ваш. Everyone touching the head bead. Все коснитесь головной бусины. Goranga. Горанга. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare
Hare Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Ram Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Ram Krishna Hare Krishna, Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Ram Krishna. Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Ram Hare Hare. Ram. Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Krishna Hare Krishna Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama. Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram Hare. Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna Ram. Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Ram Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Hare. Ram. Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Ram Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Ram Krishna Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna Rama, Krishna Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Krishna, Hare Hare Rama, Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Ram Krishna Krishna, Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Hare. Rama, Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama, Ram Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare Ram Rama, Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama, Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Haribol. All right. Daily japa, Так, регулярная the джапа best formula for spiritual success. — это лучшая формула для духовного успеха. And of course, we all want to be successful spiritually, right? Конечно, мы все хотим достичь успеха в духовной жизни, не так ли? So to make that a reality, we have to make the right choice. И чтобы это стало реальностью, нам необходимо сделать правильный выбор. It's the choice to make good choices. Это выбор, чтобы делать хорошие выборы. That means choices that are good for us spiritually. Это означает выборы, которые хороши для нас с духовной точки зрения. And japa is certainly one of those good choices. И джапа определенно один из таких хороших выборов. As is Gauranga meditation and kirtan. Так же, как и горанга медитация и киртан. Namo Vishnu Padaya Napistaya Bhutale Srimate Sira Swarupananda Pemahanja Iti Namine Namo Vishnu Padaya Napistaya Bhutale Srimate Sira Swarupananda Pemahanja Iti Namine Namo Vishnu Padaya Napistaya Bhutale Srimate Sira Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Napistaya Bhutale Srimate Sira Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Sira Swarupananda Paramahamsa Namine
Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pistayate Namo Tsiddha Surupanam Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pistayate Namo Tsiddha Surupanam Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pistayate My own Vishnu Padaya Snapistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Snapistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Picharante Nirvate Chatsumunyavari Pachachadi Satarane Namaste Saraswati Devam Gauravani Picharante Nirvate Chatsumunyavari Pachachadi Satarane Namo Mahabaranaya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurati Shedama Namo Mahabaranaya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurati Shedama Namo Brahmanya Devaya Brahmana Hitaya Cha Jagaritaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Namo Brahmanya Devaya Brahmana Hitaya Cha Jagaritaya Krishnaya Govindaya Namo Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasade Gaur Bhakta Vrindam
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Oh Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hey Hare Bol Nitai Go Nitai Go Hari Bol Hare Bol Nitai Go Nitai Go Nitai Go Hari Bol Hare Bol Chaitanya Chaitanya Hari Bol Chaitanya Chaitanya Hare Bol Chaitanya Chaitanya Dipo Chaitanya Chaitanya Hare Bol
Chaitanya Haribol. Chaitanya, Chaitanya, Haribol. 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 Nitai Gaur. Haribol. Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol, Haribol. Haribol, Haribol. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bo. Hare Bol. Nitai Gaur. Nitai Gaur. Hare Bo. Hare Bol. Nitai Gaur. 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishna. All right, thank you for joining us for Kirtan. Большое спасибо, что присоединились к нам на киртан.
And now we're going to read from Bhagavad-gita. Сейчас мы почитаем из Бхагавад-гиты. We're just continuing from where we stopped on Saturday. Мы продолжим с того момента, где закончили в субботу. This is the 15th chapter of Bhagavad-gita. Это 15 глава Бхагавад-гиты. As you can see, we're getting toward the end. There's 18 chapters total in Bhagavad-gita. И можете заметить, что мы двигаемся к концу 18 главы Бхагавад-гиты. All right, so we've been talking about, or Krishna's been talking, we've been listening about the soul migrating from body to body. И мы читали, как Кришна говорит, как душа перемещается из тела в тело. And how he takes on different bodies according to the different conceptions of life that he has. И как мы получаем тела согласно различным концепциям, которые получили. The example was like air carrying aromas. И пример был такой, как воздух переносит ароматы. And Krishna has spoken about, you get another gross body grouped around the mind. И Кришна говорил, что получаете тело, и материальное тело, которое сгруппировано вокруг вокруг ума. Each body comes with a certain set of senses. Каждое тело получает набор определенных чувств. And so through that set of senses, the conditioned soul in the material world tries to enjoy life. С помощью этих чувств обусловленная душа пытается наслаждаться в материальной жизнью. So we'll continue now, text number 10. И мы продолжим сейчас текст номер 10. The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. Глупцы не понимают, каким образом душа уходит из своего тела и как она, очарованная гунами материальной природы, наслаждается телом. But one whose eyes are trained in knowledge can see all of this. Но тот, кто, обретя знания, прозрел, ясно видит все это. We give lectures on reincarnation, Мы даем лекции по реинкарнации, both live and live online. вживую и, конечно, онлайн. And very rare, really, is someone who can fully understand it. И очень редко, когда кто-то может полностью понять это. And people like recently, they just wrote some questions, but they're not real questions. They're trying to prove that the Vedas are wrong. И совершенно недавно люди написали вопросы, они не совсем так вопросы, они просто пытаются доказать, что Веды неверные. Based on something they've read somewhere else or their own experience. И они основываются на том, что где-то что-то прочитали или на своем собственном опыте. See, it's not a common thing for a person to just accept this. И это не что-то обычное для человека, чтобы просто принять это. See, we think we are the body. Мы думаем, что мы наши тела. See, and when the body dies, that's life is over. И когда тело умирает, то жизнь окончена. The atheist and the materialist and so on, this is their conclusion. Для атеистов, материалистов это их заключение. So when they hear these truths, they can't understand it. Когда они слышат эту истину, они не могут ее понять. And this is Krishna, the Supreme Person himself, describing this. И это сам Кришна, Верховная Личность Бога, описывает все это. Again, the foolish cannot understand how a living entity can quit his body. И снова, глупцы не понимают, каким образом душа уходит из своего тела. I am the body. What do you mean I leave the body? Я тело, что ты имеешь в виду, что я оставляю тело? See, they have no ability to understand this. Нет возможности понять это.
nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. И не могут понять, как она, очарованная гунами материальной природы, наслаждается телом. See? How can someone go into a lower form of life? Как кто-то может отправиться в более низшие формы жизни? Remember, we learned there's 8,400,000 species of life. Помните, мы узнали, что существует 8 400 000 форм жизни. A species of life means that's a material body that a living entity, a spirit soul, inhabits. И форма жизни означает, что духовная душа находится в материальном теле, в каком-то виде. So again, the foolish, they can't understand how under the modes of nature one will get one type of body or another type of body, as has been described. И глупцы, они не понимают, как душа может принять одно тело, может перейти от одного тела к другому телу, как здесь описано. Krishna says, but one whose eyes are trained in knowledge can see all of this. Кришна говорит, что тот, кто обрел знание, прозрел, ясно видит все это. So we need to train the eyes Нам with knowledge. нужно натренировать, обучить наши That глаза. doesn't mean помощью train the знания. eyes by looking hard. Это не означает, что тренировать глаза, смотря так очень пристально. That's what everybody's trying to do. Look and see. Oh, I don't see the soul. Это то, что все пытаются делать, смотреть и пытаться увидеть. Ой, я не вижу здесь I души. got the best microscope, electron microscope. I don't see the soul. У меня есть лучший микроскоп, электронный микроскоп. Я не вижу души. See, they look inside a live body and inside a dead body, and they don't see the soul either place. Они смотрят внутрь живого тела и внутрь мертвого тела и не видят нигде души. But they definitely know there's a difference between the live body and the dead body. Но определенно они знают, что есть разница между мертвым и живым телом. But they can't understand what that is. Но не могут понять, в чем Like она. I was speaking, I think it was Saturday. Some people think that we're electricity and that somebody cut off the switch. Как я говорил, возможно, в субботу, что некоторые люди думают, что мы электричество, и это что как будто кто-то просто отключил его. These are foolish people. Это глупые No люди, knowledge. у которых нет знания. But one who has knowledge can see all this. Но тот, у кого есть знания, может все это увидеть. And he can actually see how a person in this lifetime, in a human body, because of his actions and his consciousness, is starting to develop his next gross body. И можно увидеть, как личность в этом теле может на самом деле увидеть, как развивается следующее грубое тело. Many people own dogs. У многих людей есть They don't собаки. own the dog. Они They have dogs, не владеют but they собакой. think they own the dog. У них есть собака, но они думают, что они владеют собакой. Mhm. But anyway, that's another point. Это другая точка зрения. And they get some, not all, but some get so attached to their dog, spend so much time with their dog, meditating on their dog, they start looking like their dog. Но некоторые столько времени проводят со своей собакой, они так привязаны к своей собаке, что начинают выглядеть как их собака. You can see this. Это можно заметить. In America, maybe other countries too, I don't know, but in America, they actually have contests. В Америке, возможно, и в других странах, но в Америке у них есть такой конкурс, соревнования. And the contest is to see which dog owner looks the most like their dog. И суть соревнования в том, что увидеть, чей владелец собаки лучше всего похож на свою собаку. And somebody wins. Кто-то побеждает, They've got the prize. у них есть приз. See, I look the most like my dog of any of you guys. Я больше всех из вас похож на свою собаку. That's not a good sign. И это нехороший знак. That's not a good win. Это не хорошая победа. See, you're starting to take on the conception of life for your next body.
вы начинаете принимать эту концепцию для своего, создавать эту концепцию для своего следующего тела. Mm. So anyway, these are just truths in the material world. В любом случае, такова истина в этом материальном мире. Krishna's explaining how things really are. Кришна объясняет, как на самом деле устроено все. He's not making it up. It's just how it is. Он не выдумывает ничего, просто так оно есть. Let's read Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada's purport. Давайте прочитаем комментарий Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупады. The word jnana kaksusa is very significant. Очень важным в данном стихе является слово «джнана чакшушах». Without knowledge, one cannot understand how a living entity leaves its present body. Люди, лишенные знания, не могут понять ни того, как живое существо оставляет свое нынешнее тело, Nor can he understand what form of body he is going to take in the next life, ни того, какое тело они получат в следующей жизни, nor even why he is living in a particular type of body. ни даже того, как сейчас оно живет в своем материальном теле. It's just a mystery, and most people don't even think of this. Это всего лишь загадка, и многие люди даже не думают об этом. They don't even think like this. Даже не думают таким образом. This requires a great amount of knowledge understood from Bhagavad Gita and similar literatures heard from a bona fide spiritual master. Чтобы понять все это, необходимо получить знания, которые содержатся в Бхагавад-гите и других писаниях, услышав их из уст истинного духовного учителя. I just can think of, and we all can think of our personal lives. Мы все можем подумать о своих собственных жизнях. And I can certainly say that at one point in my life, I never even thought about these things. И я могу точно сказать, что до определенного момента в своей жизни я даже не думал об этом. I was raised on a farm. I had dogs. There was cats and cows and chickens and horses, all kinds of animals, living entities. I never thought about them being spirit souls in these bodies and changing from one body to the next. Я вырос на ферме, и у меня были животные, собаки, кошки, коровы, куры, другие. И я даже никогда не задумался о том, что все эти живые существа могут менять одно тело за другим. See, they were alive when they died. They died. Они были живы, когда умирали, они просто умирали. Just the way it was. Просто так было. See, so you can see that when you meet somebody who has this knowledge and they begin to explain it and you're receptive, then you start seeing differently. И вы можете заметить, что когда вы встречаете кого-то, у кого есть знания, и вы принимаете это знание, вы слушаете и вы принимаете это знание, то вы начинаете понимать это. See, and that somebody is the bona fide spiritual master. И этот кто-то — это истинный духовный учитель. So you need Bhagavad Gita or Vedic literature, and you need the spiritual master Вам нужна Бхагавад-гита, ведическое писание, и духовный учитель, to explain it, to let you in on the secret, so to speak. чтобы объяснить вам, чтобы показать вам эти такие секреты. One who is trained to perceive all these things is fortunate. Тот, кто научился видеть мир сквозь призму этого знания, может считать, что ему повезло. It's very popular now to have a trainer. Сейчас очень популярно иметь Oh, I've got my тренера. trainer, my sports trainer. У меня есть тренер, мой спортивный тренер. Whatever kind of trainer I have to achieve some expertise in some field. Ну, какой бы ни был тренер, который у меня есть, чтобы достичь определенного опыта. But very few people are looking for a spiritual trainer. Но лишь очень мало людей ищут духовного тренера, Who can train us in this knowledge. кто может обучить нас этому знанию. But Bhaktivedanta Prabhupada says such a person who is trained in this way is very fortunate. Но Бхактивиданта Прабхупад говорит, что такая личность, которая обучена таким образом, очень удачлива. Better than other people? No.
Лучше, чем другие люди? Нет. See, that's one of the parts of the training. Это одна из частей тренировки. To not become proud, thinking, oh, I am so advanced, I am so high, I am better than all of you down there. Чтобы не чувствовать, не начать чувствовать себя таким гордым. О, я так выше всех вас. No. A real trainer, a real spiritual master, teaches the opposite. You're not better than anybody, but you're certainly fortunate. Нет, настоящий тренер, учитель, он учит обратному, что вы не лучше, чем кто бы то другой, но вы очень удачливы. Every living entity is quitting his body under certain circumstances. Каждое живое существо, попавшее под влияние чар материальной природы, оставляет материальное тело в определенных условиях. He is living under certain circumstances and enjoying under certain circumstances, under the spell of material nature. Но живет в определенных условиях и в определенных условиях получает удовольствие, и при этом ему кажется, что он наслаждается жизнью. And each individual is unique. И каждая индивидуальность, личность уникальна. Every single person is an individual, and his exact situation is unique to him. Каждая отдельная личность — это индивидуальность, и у нее есть своя уникальная ситуация. So quitting the body under a certain set of circumstances, living under certain circumstances, enjoying under certain circumstances, very unique. И оставляет тело в уникальных обстоятельствах, живет при уникальных обстоятельствах, наслаждается жизнью при уникальных обстоятельствах. Under the spell of material nature. Material nature puts us under this illusory spell. Под этим, так сказать, заклинанием материальной природы. Материальная природа накладывает на нас это иллюзорное заклинание. As a result, he is suffering different kinds of happiness and distress under the illusion of sense enjoyment. И в результате живет в определенных условиях и в определенных условиях получает удовольствие. И при этом кажется, что наслаждается жизнью. So again, under illusion, I am the body, the senses are my way to be happy, and so on. He's suffering and he's enjoying. И опять под влиянием иллюзии, что я тело, и наслаждаться своими чувствами, так как я стану счастливым в этой жизни. Persons who are everlastingly fooled by lust and desire lose all power of understanding their change of body and their stay in a particular body. Люди, которых постоянно одурачивают вожделение и желание, теряют всякую способность понять, как они меняют тела и почему сейчас находятся именно в таком теле. Fooled by lust and desire. Одураченные вожделением и желанием. The foolish people are fooled by lust and desire. Глупые люди одурачены желанием, вожделением и желанием. And they can't understand. И не могут понять. And it's so obvious. You try to explain these things to them. They can't get it. They just can't accept it. They can't understand it. Это так очевидно, пытаешься объяснить им это, но они просто не могут принять это, не могут понять это. Like I said, people write in responses to this information. You know, when we give these lectures on these topics, and they're either trying to tell you you're wrong. Как я сказал, люди пытаются писать какие-то ответы, комментарии к лекциям, и они либо пытаются сказать, что вы не правы, Which means they're saying the Vedas are wrong. что означает, они говорят, что Веды не правы, Which means they're saying God is wrong. и что Бог не Because прав. that's who's explaining all this now. Потому что это тот, кто сейчас объясняет все Well, the это. perfect trainers, the perfect spiritual masters are wrong. Что совершенные тренера, совершенные духовные учителя не правы. Or whatever their response is, it's never correct. И каков бы ни был их ответ, то он всегда неверен. Well, I can't say never because
Not everybody's in this category, but rare is it correct. Не могу сказать, что никогда, не все находятся в этой категории людей, но очень редко, когда есть верный ответ. Because they're everlastingly fooled by lust and desire. Потому что эти глупые люди, они одурачены вожделением и желанием. They cannot comprehend it. И они не могут этого принять. There's whole religious systems that have millions and millions of followers that they don't even teach this, they teach the opposite. Многие религиозные направления, у них есть миллионы последователей, но они не учат этому, они учат противоположному. There is no reincarnation Что нет according to реинкарнации. these religious systems, Согласно beliefs or whatever. Согласно этой религиозной системе, верам и так далее. You see? So it's rare that a person just hears this, accepts this, knows it to be true, И это очень редко, когда личность слышит это, принимает это и знает, что это истина. and becomes wise instead of foolish. И становится мудрой вместо того, чтобы оставаться глупой. So they cannot comprehend it. И они не могут этого принять. Those who have developed spiritual knowledge, however, can see that the spirit is different from the body and is changing its body and enjoying in different ways. Однако те, кто обрел духовное знание, видят, что душа отличная от тела и, меняя тела, по-разному наслаждается в каждом из них. So that's the next step we have to make. We have to develop spiritual knowledge. Это следующий шаг, который мы должны сделать. Мы должны развить духовное знание. That's the whole Bhakti-yoga process. В этом весь процесс бхакти-йоги. Engaging in very scientific activities that bring about this spiritual development. Заниматься этой деятельностью, очень научной деятельностью, которая развивает, делает возможным это развитие. Under the guidance of the spiritual master. Под руководством духовного учителя. You want to know the truth? Then that's what is necessary. Если хотите знать истину, то это то, что необходимо. A person in such knowledge can understand how the conditioned living entity is suffering in this material existence. Человек, обладающий знанием, понимает также, почему и как живое существо страдает, находясь в материальном мире. Therefore, those who are highly developed in Krishna consciousness try their best to give this knowledge to the people in general, for their conditional life is very much troublesome. Поэтому те, кто достиг высоких ступеней сознания Кришны, не жалея сил, стараются передать это знание обыкновенным людям, которые мучатся, ведя обусловленное существование. Conditional life, meaning under the control of the modes of material nature. Обусловленная жизнь означает под влиянием гун материальной природы. And they're acting according to that influence upon them. И они действуют согласно этого влияния на них. And their life is very troublesome, Их жизнь полна трудностей, with no bright future. без надежды на светлое будущее. Just because you leave this body doesn't mean it's all over. Потому что оставить тело это не означает, что все закончено. You just go into another one and the scenario continues. Вы отправляетесь в следующее тело, и сценарий продолжается. Another troublesome life. Еще одна жизнь полная трудностей. I remember I heard this story one time. Я помню, слышал такую историю однажды. There was a great king, and he was a thinker. Был великий царь, и он был мыслителем. And he was contemplating life. И он так пытался выяснить жизнь. And so he called his wise men to him and said, I want you all to go away and write down the history of man. And when you finished, you bring it to me. И он позвал к себе своих мудрецов и сказал, хочу, чтобы вы
отправились и написали историю history Oh man. History of man. историю человечества, и когда закончите, принесите ее мне. So they all went away. И они все отправились, ушли. And some years later, they Годы came спустя back. они вернулись. They were carrying all their scrolls, their manuscripts, on 100 camels. И они несли все эти писания, манускрипты на сотнях верблюдов. The king looked at this massive amount of information and he goes, no, no, no. This is too much. You go and condense it. You come back. И царь так посмотрел на всю эту гору просто этих писаний и сказал: нет, сократите это и возвращайтесь. So they went Снова. away. И они снова ушли. Now they're somewhat afraid because, the king is all-powerful person. Некоторые они были напуганы, потому что царь, он очень властный, влиятельная личность. And they worked very hard, and then they came back with all the information on 10 camels. И они очень сильно трудились, это сокращали это знание, и вернулись затем уже с писанием на 10 верблюдах. And now the king is a little upset. He says, no, 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 this is too much. One more time and that's it. You go and condense this down. И царь, он был опять расстроен и сказал: нет, это слишком много. Отправляйтесь снова последний раз и опять это сократите. So somewhat quickly, one wise man returned with one little scroll. И очень быстро один мудрец вернулся с одним небольшим таким рукописью, писанием. He goes and bows before the king and said, Your Honor, I have the history of mankind here. И он подошел к царю, склонился перед ним и сказал: «Ваша честь, у меня есть эта история человечества». Small, little. Очень маленькая. The king was pleased. И царь был He said, okay, read it to me. доволен. «Хорошо, прочти мне это». So the wise man opened it up. И мудрец открыл это. He said, they were born, they suffered, they died. И он сказал: они родились, страдали и умерли. History of mankind. История человечества. Again and again and again. Снова и снова. See? That's reality. Такова реальность. So everyone in this material world, under the condition of material nature, is finding life very troublesome. И каждый в этом материальном мире под влиянием материальной природы находит жизнь очень полную трудностей. So they should come out of it and be Krishna conscious and liberate themselves to transfer to the spiritual world. Они должны покончить со своим обусловленным существованием, обрести сознание Кришны и освободиться из материального плена, чтобы перенестись в духовный мир. That's the only solution. Это единственное решение. As long as you're in the material world, you'll be like this wise man said, you will be born, you will suffer, you will die. Пока вы находитесь в этом материальном мире, вы будете так, как этот мудрец сказал. Вы родились, вы страдали и умерли. Снова и снова. So that's why those who know this truth spend their whole life trying to enlighten people. Вот почему те, кто знает эту истину, проводят всю свою жизнь, пытаясь просветить других людей. That's their purpose. That's their business in life. Это их цель, это их дело в жизни. To help the ignorant become filled with knowledge. Чтобы помочь невежественным стать полными знания. To help people get out of the darkness of ignorance and move into the light of knowledge. Чтобы помочь людям выйти из тьмы невежества и прийти к свету знания. A new conception of life. К новой концепции жизни. Then when they leave the body, they can return to the spiritual world. И тогда, когда они оставят тело, они смогут вернуться в духовный мир. And that's our real home. That's successful life. И это наш настоящий дом, это успешная жизнь. And all these other successes, they're failures. И все остальные успехи — это на самом деле провалы.
So that's why we study Bhagavad Gita, Вот почему мы изучаем to Бхагавад-гиту, learn these things. чтобы узнать все эти вещи. See, that's why Bhaktivedanta Swami translated this Bhagavad Gita, wrote all these amazing reports. Вот почему Бхактивиданта Свами перевел Бхагавад-гиту, написал все эти превосходные комментарии. That's why Siddhaswarupananda Paramahamsa is constantly enlightening us in these truths so we can come out of ignorance and be situated in knowledge. Вот почему Сиддхартха Парамахамса постоянно передает нам это знание и делает так, чтобы мы вышли из невежества и стали полны знания. See, Bhaktivedanta's last sentence, they should come out of it, ignorance, and be Krishna conscious and liberate themselves to transfer to the spiritual world. Вот почему Бхактивиданта Свами здесь в конце говорит, что они должны покончить с обусловленным существованием, обрести сознание Кришны и освободиться из материального плена, чтобы перенестись в духовный мир. Okay, so that's the thoughts for tonight. Такие мысли на этот вечер. We will continue on Saturday. Продолжим в субботу. So we will end with another Sankirtan. И завершим еще одним санкиртаном. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Siraswarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Siraswarupananda Paramahamsa Namine Gaurakaruna Swarupaya Radha Krishna Prasayate Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadika Bhakta Vrinda
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
Oh, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Gauranga Haribo, Gauranga Haribo, Gauranga Haribo, Gauranga Haribo. Gauranga Haribo, Gauranga Haribo, Gauranga Haribo, Gauranga Haribo. Nityananda, Nityananda, Nityananda Haribo. Nityananda, Nityananda, Nityananda Haribo. Oh, Nityananda, Nityananda, Nityananda Haribo. Nityananda, Nityananda, Nityananda Haribo. Chaitanya Nityananda Gauri, Chaitanya Nityananda Gauri, Chaitanya Nityananda Gauri, Chaitanya Nityananda Gauri. Chaitanya Nityananda Gauri, Chaitanya Nityananda Gauri, Chaitanya Nityananda Gauri, Chaitanya Nityananda Gauri. Chaitanya Nityananda Gauri, Chaitanya Nityananda Gauri, Chaitanya Nityananda Gauri, Chaitanya Nityananda Gauri. Gauri.
Haribol. Gorari. Okay, we'll chant our prayer to Lord and string a day. Сейчас мы споем нашу молитву Господу Шимхадеву, Protector of the devotees. защитнику преданных. Namaste Narasingaya Ladadadadidayane Vanyakasi Purvacha Silatam Kanaguraye Tona Shringa Paratona Shringo Toya Toya Mita Tona Shringo Yeni Shringo Vidaya Shringo Shringadem Sadanam Kavakara Kamalabharena Abhuta Shriya Daridai Ranyakasipo Tanu Krina Shabajita Narare Rupa Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale. All right, everybody, thank you very much for being with us tonight on our Bhakti-йога night. Большое всем вам спасибо за то, что были с нами этим вечером на нашем вечере курса Бхакти-йоги. Remember, enlightenment is the secret. Помните, что секрет в просветлении It's the goal. — это сама цель, It's the solution. решение, It's everything. это все. And when I say enlightenment, I mean enlightened in this knowledge. Когда я говорю просветление, я имею в виду быть просветленным в этом знании. Enlightened in my understanding of my duty to apply this knowledge. В понимании моей обязанности в применении этого знания. Enlightened in the feeling of compassion for those who don't have this knowledge and giving it to them. Просветление в понимании сострадания к тем, у кого нет этого знания, и передачи этого знания им. This is enlightenment. Это просветление. So again, thank you very much for coming. И снова большое вам спасибо за то, что пришли. We'll see you again for these course on Saturday. Увидимся с вами на этом курсе в субботу. Until then, do your meditations. До тех пор делайте ваши If you'd like to медитации. join us on our other online programs, please do. Если желаете присоединиться к нам на наших других онлайн-программах, пожалуйста, And take присоединяйтесь. the mantras with you. Возьмите мантры с собой. On your lips, in your mind, and in your hearts. На ваших устах, в вашем уме и в вашем сердце.
All the best. Namaste, Haribol. Всего наилучшего. Намасте. Харибол. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sirasurupananda Paramahamsa Etenam Motsira Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol Nitai Gaur Haribol Haribol Nitai Gaur Haribol Govinda Rama Madana Moana Gopala